Okay, here is another question. L-istess, rridu niddeċidu daqsxejn waħda direction tal-current. I am thinking illi ħabba din il-battery għawek sa jkun qiegħed idur like so. Okay? Ħabba din il-battery għawek sa jkun qiegħed idur like so. Alright? So sa nimmarka il-current, sa ngħid I think the flow of current in this loop is going to be this way, and the flow of current in this loop is going to be this way. This is going to help me understand, or rather label, the direction of current flow. Again, conventional current. So fl-ewwel loop, fil-loop ta' fuq, jiena sa nieħu current bħala hawnhekk I1 nieżel l-isfel. Okay? Naħseb illi ħajkollna current 2 f'dal każ tiela il fuq. Okay, il-current loop 2. Mbagħad hawnhekk f'dal branch, hawnhekk se jkollna naħseb sitwazzjoni fejn dan se jkun tiela l fuq, da se jkun nieżel l-isfel, dawk se jiltaqgħu u jingħaqdu kollha hemmhekk in a current I3. Okay? I'm going to label the resistors. Do I need to? No. Però inħossni iktar komdu nil-label jom. So this is resistor X, resistor Y, and resistor Z. Ħalli jekk ikolli bżonn nirdam referenza li jom, inkun nista' nagħmel referenza li jom faċilment. Mhux ħajkolli bżonn imma tajni nanalizza il-question, tajni nanalizza s-circuit. I mean, da jista' jagħtini resistors orientati differenti, I mean, batteries orientati differenti, u jkolli a totally new question. So, waħda mill-ewwel affarijiet li nagħmel hija npeġġi diagram u nanalizza ftit x'hemm u x'memx. Mela, kif qegħdin fil-proċess ta' nanalizzaw, hawnhekk sa jinħela ċertu voltage Vx u ġolli l-loop sa jinħela voltage, ħajkun hawn voltage drop Vy u hawnhekk ġol loop ta' taħt tkun ħajinħela Vz ukoll. So that's that. What else? What else? I think so far that is enough to be able to start working with. Mela, sa nagħmlu hekk, applying Kirchhoff's first law l-ewwel, okay, Kirchhoff's first law to a junction, all right? To junction, issa ħajkoll il-label jom ħaniktiba A, aħna għandna żewġ junctions hawnhekk, għandna dan il-junction u għandna dan il-junction ħan il-label dan bħala A, given li diġa ktibt kollox isni ma' ġembu, alright, and what we're going to say here is all current entering the junction għandna I1 u I2 deħlin is equal to current u għajja. Skużani. Mela, I1 plus I2 is equal to I3. Okay, u għalis għana li jemmek ħanaqbis line, ħalli ma jġiġ jġilna bħal l-eżempju ta' qabil dan, ħalli konna mbagħad biex nkun nistaw niktbu nirranġaw dik l-equation, okay, għal kif ikonna bżonn. Ħalli jiġi kollox pulit biss. Applying Kirchhoff's second law għall-ewwel loop u mbagħad nagħmlu oħra għat-tieni loop. Għandna tliet unknowns, so we need three equations. To loop 1 li għalija hija il-loop ta' fuq. Fl-eżami ta' min kważi li din nimmarka ħielu, okay, li mi-loop 1 u li mi-loop 2, ġifieri nista' nagħmlu xi ħaġa as simple as this. Per eżempju ngħidlu isma' din hija loop 1 u din loop ta' taħt hija loop 2. Okay? Good. Loop 1, applying Kirchhoff's second law to loop 1. Kirchhoff's second law x'tajt il-summation tal-EMFs hija equal as summation tal-voltage drops. Fl-ewwel loop, f'dal-każ fl-ewwel loop għandna 20 volts bħala EMF, hija fid-direction qiegħda timbotta fid-direction it-tajba, alright? Dina qiegħda timbotta lil hawn, il-current qed jiġi mbottat lil hawnhekk. So huwa in the correct direction ta' kif ħadniha fid-diagram. Mela dak nieħdu positive, u mbagħad voltage drops. Ġo din il-loop għanna tnej, għanna dan u għanna dan. Okay? Għanna Vx u Vy. Mela. Vy, xinu għaddej minn ġo Vy? Minn ġo Vy għaddej I3 għawek u għanda value ta' 2 ohms. Skużani. Mela.
hemmhekk sa tiġina IR mela I3 ħanikdbu il-resistenza l-ewwel 2 ohms times I3 plus minn ġo dan hawnhekk qed jgħaddi I1. Alright, dak I1 qed jgħaddi minn ġo dan. Ups, skużawni. Hekk qed jgħaddi qed jibqa' jdur qed jasal hemmhekk. Okay? So I1 għandu value of 5 I1. Wal issa ukoll dik se nħallihekk, però se naqbes line. Alright? Mela applying Kirchhoff's second law to loop 2. To loop 2. Oh, the loop kemm ġiet kera. Għandizlu aħjar. To loop 2. Mela, underline. Nis, please, presentation is very, very important f'eżami. Xaħat sa jikkorġilkom xogħolkom. Okay? Treat them well. U mhux għax ġast għax jiena teacher noqgħod ngħid, I mean, treat these people well, daw iridu jifhmu intom xi ppreżentajtu. Da jridu jagħtukom il-marki fuq intom x'għamiltu sa jekk intom tant ħarbixtuhom f'eżami għax kontu panicked, stressed, what not, 100 million reasons, no problem. Imma jekk dawn mhux ħajfhmu intom x'għamiltu, I mean, ma jistgħux jagħtukom il-marki. Okay, EMF għattini loop għandna it-12, u mbagħad għandna minn ġo dan I2 għaddej, alright? I2 għaddej minn ġo dan ir-resistor, so hemmhekk għandna 10 I2 plus I3 għaddej minn ġo 2 ohms, so 2 I3. Mela, jiena qiegħed ninnota hawnhekk li qed nagħmel basically qed inħares lejn daw it-tnejn, okay? U qed nara li ma minnhom I2 hawnhekk m'għandix, imma I3 għandi hawn. Mela ħanagħmel dak subject, alright? Just biex ikolli kollox organizzat, 2I3 is equal to 20 minus 5I1. U 2I3 hawnhekk huwa equal għal 12 minus 10 I2. Good. Mela din l-equations għan il-label jgħek. Whoopsie daisy. Equation 2, l-equations għan il-label jgħawa equation 3. Yes, and that's basically it for now. Issa, ximis? Mela jena t-tilkom, fil-eżempju ta' qabel dan, jek ma rajtuħx, please, click the link up top u waraw dak qabel. Għalli t-pratika għu koll, okay? This is a full series of videos about Kirchhoff's laws. Mela, dan ħanamlu xi ħaġa hekk. It's not a question għawek fejn ħafna studenti unfortunately jeħlu. Jaraw din 2i2 u equal għal da kollu, sorry, 2i3 u equal għal da kollu, 2i3 u equal għal da kollu jabdu jagħmluhom equal għal xulxin. Jekk dawk sa tagħmluhom equal għal xulxin se tispiċċaw 20 minus 5i1 is equal to 12 minus 10i2. Xorta tispiċċa i1 u i2. Ġo l-equation 2 unknowns b'equation waħda, xorta problema. Okay, so we need to do a couple more steps. Li se nagħmlu huwa ħanaqbdu din l-equation. Nażlu waħda minn dawn, għandu minħażżiż da, naqbdu din l-equation, ħanaqbdu waħda minn dawn l-equations. U sa ngħidu pereżempju, jekk ħanieħdu it-2, ħanieħdu it-2. Okay? Jekk sa nieħdu it-2, jien qed ninnota li I1 ġodi l-equation mawx. Mela li sa nagħmel ħanipprova nneħħi I1. Biex inneħħi I1 li ser nagħmel ħanara I1 waħdu x'jiġi u dak jiġi I3 minus I2. Okay? Din se nillejbilja as being equation 1. Mejn qed ngħid li I1 huwa I3 minus I2, so se nagħmel ħanaqbad dan inneħħih minn hemmhekk u minfloku nagħmel data fuq I3 minus I2. Taħżiż, mela. Ħanikdbulhom xi ħaġa hekk ħalli l-examiner jkun jaf x'qegħdin nagħmlu. Substituting 1 in 2. So
So we are going to substitute equation 1 in equation 2. Okay? And that gives us flok 5i1 mela ħanikopja equation 2 għawek l-ewwel biċċa at least 2i3 is equal to a 20 minus 5 u flok i1 sa nikteb x'inhu i1 li huwa i3 minus i2. i3 minus i2. So din li għadni kif tibta hawnhekk jien hija essentially din l-equation, però replace jgħid i1. Sorry. Sa nagħmel l-expansion ta' dik il-brackets. So 2i3 is equal to 20 minus 5i3 u għodu attenti hawnhekk minus u minus dawk sa jiġu li plus. Alright? Żbalji ċuċati bħal dawk kif it-telfunkom ħafna marki f'daw il-questions. So please pay attention ikolkom daċi marki mhux ħażin għalihom daw, so might just as well ma tilfuhomx. Okay? Okay, what we've got here is i3 here and i3 there. So sa niġbor i3 skolla fuq naħa waħda mela 2i3 plus 5i3 is going to give us a 20 plus a 5i2. So that's going to give us 7i3 is equal to 20 plus 5i2. Okie doke, and that is our next equation, right? That's our next equation. This is, I'm going to label it as being equation 4. Issa, għattilkom rridu nħarsu lejn. Żewġ equations. Daw, bażikament, it-tnej li huma ħassa mela għandna għanna di l-equation, alright, pero aħna di xamilna ġibnija in terms ta' i3 u i2. Li mija minn daw l-equations, minn daw iż-żewġ equations, illi fihom i3 u i2. It's this. Okay? So di fija wkoll i3 u i2. Mela, l-idea hi illi din l-equation u din l-equation inġibulhom is-subject l-istess. Now this is 2 i3 and this is 7 i3. Generalment we multiply 1. What we can do is I think multiply both. Okay? Multiply equation 4 by 2. Biex dan jiġina 14 i3 and multiply equation 3 by 7 għalli dan jiġina 14 i3 as well. So li sa nagħmel għandna biżejjed spazju hawnhekk nagħmilha on the side. Naqtaw ftit imma lines ħalli ma nitħawdux ta'. So what we're doing ħanajdulu l-examiner, we are multiplying equation 4 by 7, għanamil dik l-ewel, okay? And if we multiply equation 4 by 7, sorry, by 2, sorry, my mistake. By 2, okay. So we're multiplying this by 2, that's how you 14 i3, it 20 sa jiġi 40 issa, u 5 sa jiġina 10. Okay? We multiplikajna l-values kollha li kellna by 2. And what we are also going to do is we are going to multiply equation 3 by 7. Okay? And this will give us 2 i3, no, sorry, 14 i3 għanna 12 by 7 dak jatina an 84, sorry, that's a minus 10 by 7 dak jatina 70. I mean, we can label these memx għalfej ma ejja nżommu ftit ordni ta'. Let's say this is equation 3
Let's say this is equation 5 and this is equation 6, and now what we're going to do is equate both equations. All right. So I'm going to go to the next page. So għanna 40 plus 10i2. Oops, sorry. 40 plus 10i2 is equal to what? To 84 minus 70i2. 84 minus 70i2. What did we do here? We have equated 5 into 6. Alright, ħalli nżommu kollox pulit. Tajjeb, niġbru l-istess unknown l-i2 fuq naħa waħda. Okay, so we're going to get 10i2 plus 70i2 is equal to an 84 minus a 40. So this is an 80i2 is equal to an 84 minus a 40 mx ħajkonna 44. Yep, i2 is equal to 44 divided by an 80. i2 sa jiġina 11 on 20, that's a 0.55 amps. And there we have our first answer. Hopefully it is correct, hopefully ma minċi żball along the way. Fatt li ħafna diħu żball fihom dawn, però suppost ma ħadniex żbalji sissa. Now, skużawni, we found i2. Okay? Nissa nsibu equation li fiha i2, per eżempju equation 3, okay? U bija allura nkun nistgħu nsibu l-unknown liħor li huwa i3 hemmhekk. So 2i3 is equal to 12. Għanniżilha l-ewwel għax ninsa 2i3 is equal to 12 minus 10i2. 10i2. 10i2 double it. Okay, issa. Però i2 a 0.55 mela allura 2i3 is equal to 12 minus 10.55. Taf xana mela għajdu l-examiner finding i2. Xan itlef u tkun pulita. Ta. Mela 2i3 is equal to a 12 minus a 5.5. So an i3 there is a 12 minus 5.5, that is a 6.5 divided by 2, that's a 3.25. That's your i3, and that's in amps, and that's our answer as well. Again, I am obsessed with doing neat work. Why? Because this needs to be readable by an exam. Okay? We are going to then find I1. And to find I1, I am going to use the very first equation that we had, okay? Which is this. I1 is equal to I3 minus I2. I3 minus I2, okay? I3 is 3.25 minus I2 li kien 0.55. 3.25 minus 0.55, 2.7 amps. And that is our answer as well. Okay? And that is how you do, or rather how you solve for I by using Kirchhoff's laws.